Habari za wakati huu, mtazamaji wetu wa ITV popote pale ulipo, zifuatazo ni habari za saa kutoka hapa ITV. Msomaji wako ni mimi Richard Steven, karibu. Wakazi wa Tandale kwa Ali Maua wameishukuru ujenzi wa kiwango cha ukuta zinazojengwa kwa kiwango cha zege pembezoni mwa mto Ng'ombe na kuondoa katika adha ya mafuriko ambayo ilikuwa inawakabili baada ya mto huo kujaa maji pamoja na taka ngumu kipindi cha mvua inaponyesha. Kiukweli umetusaidia kwamba mafuriko kweli wiki hizi 2-3 za nyuma zilikuwepo, lakini kwa sasa hivi kidogo hayakuwa kama mwanzo. Huu mto kidogo umetusaidia sisi kama wananchi. Japokuwa tumepata maafa, lakini hatukupata maafa makubwa kama yalotokea mwanzo. Ila mimi kama mkazi wa Kijitonyama kwa Maua na mkazi wa Tandale, ningewasihi tu wananchi wenzangu au vijana wenzangu au wazee wangu na vijana wenzangu kwamba huu mto tusogeuze kama dampo. Tunashukuru kidogo afadhali, lakini kwa baadhi upande ule kule kwa juu kidogo afadhali, lakini wengine huku mvua iliyokuja kipindi hiki cha nyuma waliathirika. Thuruhisho kwamba wanasema bado wanaendelea kujenga, wanasema watauchimbua kwa chini ili kina kizidi kwenda chini, hapo kutakuwa na unafuu. At least kidogo kwa sasa hivi imesaidia, kwa sababu kwa kipindi cha mwanzoni, kipindi tulipokuja mwanzoni hapa wakati tunaanza kazi na kwa hali ambayo ipo sasa hivi, at least kidogo afadhali. Sababu kipindi cha mwanzoni kama yenyewe kwa mfano hili daraja hapa, kipindi hicho tulipokuja mvua ikinyesha maji yanapita juu. Lakini at least sasa hivi maji yakija kidogo yanakuwa na kasi kidogo ya kutembea. Tathmini ya shirika la maendeleo ya vijana na wanawake Tafeyoko baada ya uangalizi wa takriban miaka 10 wakati wa uchaguzi imeonyesha kuwepo kwa ongezeko la ushiriki wa wapiga kura kutoka katika makundi maalum ikiwemo watu wenye ulemavu kutoka katika uboreshaji wa miundombinu ya upigaji kura. Amani ilikuwepo, haki za binadamu zilizingatiwa, makundi yote yalishiriki, vijana, walemavu, hata wale ambao walikuwa na matatizo mbalimbali. Kulikuwa na vitendea kazi ambavyo viliwasaidia kushiriki uchaguzi. Makundi maalum kama walemavu, wazee yalipewa vipaumbele na kulikuwa na mazingira rafiki kwa kila aliyepiga kura, kwa sababu vitendea kazi kama vitutuli vilikuwepo. Baadhi ya vituo makundi makubwa ya wananchi yalijitokeza kupiga kura, jambo linaloonyesha kuwa baadhi ya wagombea wa vyama vya siasa walihamasisha vema wanachama wao kuwapigia kura. Hii tunathibitisha kwenye matokeo jinsi yalivyokuwa yanaonyesha tofauti kubwa kati ya wagombea wa nafasi mbalimbali. Na kuelekea pambano la watani wa jadi Simba na Yanga, mashabiki wa vilabu hivyo vikongwe nchini wameanza tambo za nani ataibuka mbabe wa mtanange, huku kila upande ukijinasibu na ubora wa vikosi vyao. Tuongei, tumefungwa mechi 2 lakini bado tunajifua vizuri, halafu sisi sio watu wa kuongea, ndio maana tumenyamaza kimya. Sawa, lakini tunaamini kwamba siku hiyo tarehe 7 tuna jambo letu tutalifanya. Hatuongei sana. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaweza tukasema tukashinda. Hatusemi kwamba tunaenda matokeo, tunaenda na pointi 2 na wenzetu wanaenda na pointi 1 kutafuta pointi 1. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutashinda kusema kweli. Ninaomba kwanza timu yangu ya Yanga tupo vizuri. Mpaka sasa tupo vizuri, tunaendelea vizuri. Kwa upande wa timu ya Yanga na Simba tunatarajia tutashinda. Kwa nini unadhani mtashinda? Kwa sababu Simba nao wanajinasibu, wanashinda goli nyingi, ninyi mnashinda magoli machache. Kiujumla tunasema tutashinda kwa sababu wanasema ushindi kila mmoja hauwezi kuwa unaenda kushindana na mtu alafu unasema hivi nitashindwa. Unasema inaenda kushindana na mtu, unajidai kusema hivi nitashinda kulingana na nini? Na ujasiri na uwezo ulionao wewe. Mwisho wa habari za saa kwa wakati huu. Endelea kutazama kipindi kinachofuata. Hii ni Kigoma na hapa ndipo mwisho wa reli ya kati. Na huu ni mugebuka, samaki maarufu na mtamu. Na utamu wa samaki huyu unachagizwa na mafuta ya mawese, mafuta
yanayotokana na zao la mchikichi. Usipitwe na mfululizo wa vipindi vya Shamba Lulu. ITV kwa kushirikiana na TARI itakupitisha katika zao la mchikichi, kuandaa mbegu moja kwa moja kutoka hapa Kigoma. Kigoma, Kigoma wewe. You know, from foreign policy to climate to sort of rebuilding a post-COVID economy. Now, on the flip side of that, there would also be, in a sense, a sort of temptation of Europeans to sort of fall back into their comfort zone and put back into the closet the idea of assuming greater responsibility in foreign policy because of an ongoing reliance and, in fact, dependence on the United States. It is a little after 0600 hours GMT. This is Al Jazeera with our special coverage of the US election. Mark Jacobson, looking at NATO, Donald Trump called it obsolete before taking office. He almost pulled out of the alliance in 2018 before National Security Advisor at the time, John Bolton, talked him out of it. President Trump has been effective in pressuring NATO members to spend more on defense, but can he continue along this path during a global pandemic? Money is tight. Yes, he can, and this is the problem. I agree with pretty much everything Natalie's laid out there in terms of what a Trump administration brings. Donald Trump does not believe in alliances. He's skeptical of our allies. He treats them as enemies, constantly denigrating the value, despite the fact that we've seen, especially with NATO over the last 60 years, an incredibly important alliance, one that's come to the defense of the United States when it's had to. I think you'll continue to see sort of the transactional, whereas Trump is looking at everything from a personal gain standpoint. Which autocrats and dictators do I need to have good relationships with in order to enhance my family's business stature? And I think we will have more of that. The challenge is that I wonder at what point we hit sort of the limits of the fragility of the system. For example, how much longer can NATO stand this denigration, and at what point will Trump unilaterally say it's time to withdraw? That's a nightmare scenario, and I think although the U.S. Congress may have something to say in that, Trump will have a relatively free hand when it comes to foreign policy. I'm also concerned about the fact that continuation of the Trump administration would bring with it a continued support of autocrats, whether it's Erdogan or Orban, certainly Putin, Assad, Mohammed bin Salman in Saudi Arabia. And the challenge is there that when he supports them, then that has a negative impact on those European nations struggling to stay out of that autocratic streak, not just in Eastern Europe, but Western Europe as well. Marwan, what would a President Biden need to do to repair Washington's frayed relationship with the EU and with NATO, and to convince the world that the US does still care about multilateral